kang limang linggo na kayong makati ang balat at higit, pito ang inyong edad, huwag muna kayong lumipat sa ibang video. Ang malalaman ninyo sa susunod na ilang minuto ay maaaring maging dahilan kung bakit mabibiyo, kayo ng mas matagal. Sa mahabang panahon kong pagtatrabaho bilang doktor dong pasyente na ang nadunan ko na nagpalampas lang sa simpleng Pangangati, akala nila hindi ito seryoso. At alam ninyo kung son sila napunta, sa yugtong apat na ng cancer, kung son halos wala ng magagawang Lunes. Hindi ko na kayang manahimik habang patuloy na namamatay ang mga tao dahil lang sa kawalan ng kalaman. Kaya sa video na ito, ilalatag ko sa inyo ang pitong sintomas na kapag lumito sa inyong katawan, hindi dapat balewalain kahit kailan. 2 taon na ang nakalipas nang dumating sa akin si Aling Rosa, isang babing 58 anyos mula Cebu City. Ang dala niyong problema ay simple lang sa anang tingin, makati ang kanyang mga palad. 6 na buwan na niyong ginagamot ito ng lotion, akala niya tayong balat lang o senyales ng katandon. Nang tingnan ko ang kanyang mga kamay, nagilantang ako. Agad ko siyang ipinasari at isang linggo lamang ang lumabas na mayroon siyang cancer sa pancreas at nas, ikatlong yugto na ito. Hindi ko malalaman. Ang sinabi niya sa akin pagkatapos ang diagnosis. Kung alam ko lang ito noon pa, sana pumunta ako agad sa doktor. Kaya para hindi kayo o ang inyong mahal sa buhay makaranas ang ganito, mahalagang pakinggan ninyo ng mabuti ang bawat detal ay ang video na ito. Ang Pangangati sa balat ng mga nas sa edad ay hindi lamang ordinaryong abala. Ito ay maaaring paraan ng inyong katawan para magbigay babala, lalo na kung kayo ay lampas na sa 55 taong gulang. At ang mga numero ay hindi biro. Ayon sa National Cancer Institute, sa 30% ng mga pasyenteng may cancer, ang Pangangati ang naging anang senyales, mas mga pa kaysa sa sakit ng katawan, kahinon, o pagbagsak ng timbang. Sa kasamang palad, karamihan sa mga klinika ay agad na nagbibigay lamang ng pamahid para sa allergy, pinapawi ang pasyente, at pagkalipas ng isang taon, wala na ang taong iyon. Bakit ito nangyayari? Ipapaliwanag ko sa madaling paraan. Kapag may tumor na lumito sa katawan, naglalabas ito ng mga sangkap na may lason. Ang mga ito ay pumapasok sa daluyan ng dugo. Sinisikap ng ate na alisin ang mga ito, ngunit kapag sobra na ang dami, nagsisimula itong magdulot ng Pangangati sa balat. Bukod pa rito, ang mga cancerous cells mismo ay naglalabas ng mga sangkap na nagpapagana ng mga nerbio, kaya nararamdaman ninyo ang kahit na malinis at mayos naman ang inyong balat. Ang pinakamapanganib sa lahat ay ang tinatawag na paraneoplastic syndrome, isang kalagayan kung saan nagkakamali ang immune system. Sa halip na labanan lang ang tumor, inotake nito ang sariling malusog na tissue kabilang na ang balat, kaya lumalabas ang Pangangati, pamamaga, at pamumula na madalas ay ipinagkakamaling allergy o dermatitis lamang. Isang pag-aaral mula sa British Journal of Dermatology na sumaklo sa 6 at 6,000 pasyent ang nagpakita ng nakababahalang resulta. Sa mga taong higit sa 60 taong gulang na may talamak na Pangangati na walang malinaw na dahilan, 4 na beses na mas matas ang panganib nilang magkaroon ng cancer kumpara sa mga walang ganitong sintomas. 4 na beses. Kaya't pakinggan ninyo ng mabuti ang susunod dahil ilalahad ko na ang 7 sintomas na kung meron kayo ng kahit 2 lamang dito, kailangan ninyong pumunta sa Dr. kinabukasan, hindi sa susunod na linggo kundi bukas na mismo.
Ang anang sintomas ang Pangangati sa mga palad ng kami at talampakan, lalo na kang ito ay lumalola sa gabay. Ito ay malinaw na palatandon ng problema sa ate o sa daluyan ng abdo, at madalas ay kognay ng cancer sa pancreas, ate o gallbladder. Bakit kaya sa palad at talampakan ito anang lumalito? Sagat dito ay ang dami ng nerve endings sa mga bahaging ito ng katawan. Kapag ang mga bile acid ay napon sa dugo dahil sa presensya ng tumor, ang mga nerbyong ito ang anang naiptuhan. At kapag lumalala ang Pangangati sa gabay, ito ay isang seryosong babala. Dahil mas aktibo ang ate sa oras na iyon at mas mabilis na naipon ang mga nakakalasong sangkap. Kung mararanasan ninyo ito, kailangan ninyong magpasari agad ng bilirubin, alt, ast, alkaline phosphatase, at abdominal ultrasound. Ang ikalawang sintomas na dapat bantayan ay ang Pangangati sa buong katawan na walang kasamang pamamaga ng balat. Pakinggan ninyo nang mabuti ang bahaging ito. Malinis ang balat, walang kita na pamamantal, ngunit hindi pa rin matanggal ang kati. Ito ay halos palaging kognay ng probal, masalub ng sistema ng katawan, at may tatlong panggon. Ang dahilan dito, ang lymphoma, ang leukemia, o cancer sa mga panloob na organo na kumalat na sa ibang bahagi. Sa mga taong may lymphoma o cancer sa lymphatic system, 30% ng mga pasient ang nakakaranas ng Pangangati, at madalas ito na lamang ang tanging sintomas sa mga anang yugto. Bakit walang pamamaga? Dahil ang tutong problema ay wala sa bal at kundi nas dugo. Ang mga cancerous cells ay naglalabas ng histamine at direktang nagjujulat ng Pangangati sa pamamagitan ng nervous system. May mga pasient na kumakamot hanggang sa dumugo, hindi makatulog sa gabay, at kadalasan ay sasabihin lamang sa kanila ng doctor na stress lang ito at bibigyan sila ng tranquilizer. Pagkalipas ng 6 na buwan, lumalabas na yugtong tatlo na pala ang kanilang cancer. Kung ito ang inyong nararanasan, kailangan ninyong magpagawa ng complete blood count na may differential at magpas iti-scan agad ng mga lymph node. Ang ikatlong sintomas ay ang Pangangati na may kasamang pananala ng balat at mata. Ang pananala dito ay nanggagahilugang nagjajing madalo ang balat, pati na ang puting bahagi ng mata at kahit gano man ito kaliit mahalaga itong bantayan. Kapag ang Pangangati ay dumating kasabay ng pananala sa 7% ng mga kaso, ito ay cancer sa pancreas. Ibig sabihin sa bawat 15 katao na may ganitong sintomas, isa dito ay may cancer. Ang nangyayari ay pinipiga o kinukumpers ng tumor ang bile ducts. Hindi na makalabas ang bile kaya naipon ito sa dugo at dun nagsisimula ang pananalo at ang matinding Pangangati. Ang cancer sa pancreas ay isa sa panaka. Agresabong uri ng cancer, kadalasan ay walang ipinapakit ang sintomas hanggang sa huling yugto. Ngunit ang Pangangati at pananalo ay may tuturing na moga. Palatandon nito, tandon ninyo na ang pananalo ay hindi laging halata sa anang tingin. Kung minsan ay manipis lamang na kulay dilo ang makikita sa balat. Kaya tingnan ninyo ang inyong sarili sa ilalim ng natural na liwanag at kung mangyari, kumuha ng litrato ngayon at ikumpara ito sa litrato mula ang buwan na nakalipas. Kapag napansin ninyo ito, magpagawa agad ng ultrasound ng pancreas, CT scan ng tiyan, at karagdagang tumor markers chalad ng CA19-9. Ang ikapat na sintomas naman ay ang Pangangati sa paligid ng puwit at sa pribadong bahagi ng katawan
lalo na sa mga may edad na. Marami ang nahihiya pag-usapan ito at kadalasan ay ginagamot na lamang gamit ang mga suppository para sa umuranas kahit na maaaring ito pala ay cancer sa colon o sa mga reproductive organ. Mas mapangan, ito kang ang Pangangati ay may kasamang dugo. Pagbabago sa hugis ng dumi na parang manipis na lapis, madalas na pagayhay, o pakiramdam na hindi kompleto ang pagdumi. Lahat ng ito ay dapat ipagpaalam sa doktor. Ang cancer sa colon sa mga anang yugto ay nagjujulat ng Pangangati dahil pinipalato ng tumor ang mga nerve endings sa paligid nito. Sa mga babi, ang Pangangati sa pribadong bahagi pagkalipas ng 6 na taong gulang ay maaaring senyales ng cancer sa vulva o sa cervix. Sa mga lalaki naman, ang cancer sa prostate ay maaaring kumulat papunta sa colon. Huwag kayong mahiya, mas mahalaga ang inyong buhay kaysa sa kahihiyan. Ang dapat gawin dito ay magpagawa ng colonoscopy. Hindi ito comfortable, ngunit ito ang tunay na nagliligtas ng buhay. Ang mga babi ay dapat magpagawa ng gynecological exam at ang mga lalaki naman ay dapat kumonsulta sa urologist at magpagawa ng PSA test. Ang ikalimang sintomas na dapat bantayan ay ang Pangangati sa balat ng ulo na may kasamang lokal na paglogas ng buhok. Hindi ito basta balakubak, kundi tunay na matinding Pangangati at ang buhok ay naglalagas ng kumpol. Kumpol hanggang sa magkaroon ng mga bahaging kalbo na. Ito ay maaaring senyales, ng cutaneous T, cell lymphoma o mycosis, fungoids. Bahira lamang ang yuri ng cancer na ito, ngunit napakatuso nito dahil sa anang tingin ay parang ordinaryong dermatitis o psoriasis lamang ito. Kaya't gagamit in ito ang mga doktor sa loob ng maraming taon gamit ang bat ay bang pamahid habang patuloy na lumalala ang totoong sanhay. Kung nagamot na ninyo ito ang isa o dalawang buwan at walang nagbabagang apekto, kailangan na ninyong kumonsulta sa isang oncodermatologist at ang tanging paraan para malaman ng eksakto kung ano talaga ito ay ang magpagawa ng biopsy sa balat ng ulo. Ang ikonom na sintomas ay ang Pangangati na sinasamahan ng pagbaba ng timbang na hindi naman sinasadya. Kung hindi kayo nagbabawas ng pagkain, hindi kayo nag-ehersisyo ng labis, ngunit patuloy pa ring bumababa ang inyong timbang, kailangan ninyong mag-alala. Sa walang pang porsyento ng mga ganitong kaso, cancer ang sanhay, kapag ang Pangangati at ang biglang pagpayat ay magkasamang nangyayari, halos palagi na itong nangangahulugan ng cancer. Ang mga cancerous cells kasi ay literal na kumukuha ng enerhiya at mapagkuhanan mula sa inyong katawan, kinakain nila ang glucose at protina, at naglalabas ang mga sangkap na sumisira sa kalamnan at taba. Kung sa loob ng tatlong buwan ay bumaba ang inyong timbang ng 5 o higit pang kilo ng walang malinaw na dahilan, ito ay itinuturing ng emergency na sitwasyon, lalo na kung may kasamang Pangangati. Kailangan ninyong magpagawa ng kompletong pagsusuri, CT scan ng buong katawan na may contrast, karagdagang tumor markers, kompletong blood test, gastroscopy, at colonoscopy. Ang ikapitong sintomas ay ang Pangangati na kasabay ng pagpalaki ng mga lymph node. Kung mararamdaman ninyo na may lumalaki sa inyong lig, ilalim ng panga, kili, o singgit, matigas at walang sakit, at kasabay, nito ay may Pangangati rin, ito ay maaaring senyales ng metastasis mula sa lymphoma o iba pang uri ng cancer. Tandaan ninyo kung masakit ang inyong mga lymph node, malamang ito ay dahil lamang sa impeksyon o inflammation, kaya hindi kailangang mag-alala.
Ungunit kang ang mga ito ay malaki, madagas, at walang sakit, kasama pa ang Pangangati, night sweats, banayad na lagnat, at temperatura ng katawan na 67 degree hanggang 67. Pitong, kalahating degree, kailangan na ninyong kumilos ng mabilis. Ang dapat gawin ay magpagawa ng biopsy sa lymph node dahil iyon lamang ang paraan para malaman ng eksakto ang totoong sanhi. Ngayon, ang pinakamahalagang tanong, kung mayroon kayong mga sintomas na ito, ano ang dapat ninyong gawin? Una, huwag magpanik, ngunit huwag din itong balewalain. Ang Pangangati ay hindi laging cancer, mangyari rin itong diabetes, problema sa thyroid, kidney failure, o simpleng allergy. Ngunit kailangang matiyak muna na cancer ang hindi san, ay bago tulayang humanahin. Ikalawa, pumunta sa Dr. kinabukasan, hindi sa ordinaryong klinik na magbibigay lang ng pamahid at magpapawi sa inyo, kundi direkto sa dermatologist o oncologist at sabihin ng malinaw na higit. Dalawang linggo na kayong nararanasan ang hindi maipaliwanag na Pangangati at kailangan ninyo ng kompletong pagsusuri. Ikatlo, magpagawa ng mga sumusunod na pagsusuri. Complete blood count, biochemistry no sumasaklo sa bilirubin, alt, ast, creatinine, urea at glucose, mga tumor markers chalad ng GCA at PSA para sa mga lalaki, abdominal at lymph node ultrasound, chest x-ray, at kung may pinaghihinalon, buwang katawang CT scan na may contrast. Ikapat, huwag maniwala kung sasabihin sa inyo na dahil lamang ito sa katandon. Ang Pangangati ay hindi normal sa kahit anong edad, palagi itong senyales ng mas malalim na problema, at kung nagbabal, wala ang inyong doktor pumunta sa iba, dahil ang inyong buhay ay nasa inyong sariling kamay. Mahalaga ring malaman na hindi lahat ng Pangangati ay cancer. May Pangangati na dulot lamang ng tayong balat, lalo na sa panahon ng taglamig kung saan mababa ang halumigmig, at ito ay bumibili kapag gumamit ng moisturizer. May Pangangati ring dulot ng allergy na may kasamang pamamaga at pilang mansa, lumalabas pagkatapos ng pakikip, agagnayan sa allergen, at bumibili kapag umiinom ng antihistamine. May Pangangati dulot ng diabetes, madalas sa singgit at binti kasabay, ng yuho at madalas na pagayhay. May Pangangati dulot ng problema sa bato, kasama ang pamamaga, ng maka sa umaga at malabong ayhay. At may Pangangati dulot ng problema sa thyroid kasabay, ng pagod at pagbabago sa timbang at tibok, ng puso. Ang mapanganib na yuri ng Pangangati ay yayong tumatagal ng higit 2 linggo, hindi bumibuti sa ordinaryong gamot, lumalala sa paglipas ng panahon, nakakasagabal sa tsalog, at may kasamang ibang sintomas chalad ng pagbaba ng timbang, kahinon, lagnat, o pagpalaki ng lymph node. Gusto ko ring ikwento sa inyo ang ang lalaking anamnap ang taong gulang. Anim na buwan, siyang nakaranas ng Pangangati sa likod. Akala niya, allergy lamang sa bagong detergent. Nang suryan ko siya, malinis ang kanyang balat, walang pamamaga, ngunit bumaba pala ang kanyang timbang ng 3 kilo sa loob ng isang buwan, at nawawalan siya ng gana sa pagkain tuwing makati. Siya, ipinasari ko siya at ang linggo ang lumipas na no siyang may Hodgkin's lymphoma sa yugtong dalawa. Dahil nagapan ng mga, sumalalim siya sa chemotherapy at radiation therapy, at pagkalipas ng isang taon, gumaling siya ng husto. Nabubuhay siya ngayon, masaya kasama ang kanyang pamilya. Kung 6 na buwan pa siyang naghintay, maaaring huli na ang lahat. Ayon sa World Health Organization, ang cancer sa yugtong yuna ay gumagaling ng halos ganap sa ikalawang yugto hanggang 70%, sa ikatlong yugto 30% na lamang, at sa ikapat na yugto 5% na lamang.
ang pagkakaiba sa pagitan ng buhay at kamatayan ay maaaring ilang buwan lamang ang mga buwang iyon na balwala lang ninyo ang sintomas. Kaya kung kayo o ang inyong mahal sa buhay ay may kahit isa sa mga sintomas na ito, huwag nang maghintay pa kahit isang araw. Sabihin agad sa kanila na kailangan ng check-up at kung kinakailangan, ipakita rin ang video na ito sa kanilang doktor. Kung nakatulong sa inyo ang impormasyong ito, I like ninyo ang video, I share ito sa inyong mga kamag-anak lalo na sa mga magulang na may edad na at mag-subscribe sa channel para sa karagdagang impormasyon tungkol sa kalusugan. Maaaring ang isang video na ito ang makapagligtas ng buhay ng inyong mahal sa buhay.